प्रिया, गेल्या वर्षी तू महाराष्ट्र राज्य बोर्ड परीक्षेत खूप चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली आहेस. कृपया मला सोशल स्टडीजमधील वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या विषयावर मदत कर. मी भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास करत आहे आणि मला उत्सुकता आहे ती प्रत्यक्षात कधी अंमलात आली आणि तिची मुख्य उद्दिष्टे काय होती. खूप चांगला प्रश्न आहे अनुज. भारताची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली. तिने भारताला धर्मनिरपेक्ष म्हणजेच सेक्युलर, लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणजेच डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक घोषित केले, ज्यामध्ये नागरिकांना न्याय म्हणजे जस्टिस आणि स्वातंत्र्य म्हणजे फ्रीडम सुनिश्चित करण्यासाठी तरतुदी होत्या. सामाजिक न्याय आणि समानतेवर आधारित प्रगतिशील विकास ही मूळ कल्पना होती. हे निश्चितच विचारात घेण्यासारखे आहे. पण मी ऐकले आहे की राज्यघटनेत अनेक वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत. ते कसे कार्य करते? तू अगदी बरोबर आहेस. राज्यघटना एक डायनॅमिक डॉक्युमेंट आहे, जी विकसित होत असलेल्या परिस्थितीनुसार बदलते. संसदेला दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार आहे, पण महत्त्वाचा भाग हा आहे की न्यायपालिकेने मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. संसद राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेत बदल करू शकत नाही. तू उल्लेख केल्या या मूळ संरचनेत नेमके काय आहे? मूळ संरचनेत सरकारचे प्रजासत्ताक आणि लोकशाही स्वरूप, संघराज्यीय रचना, राष्ट्राची एकता आणि अखंडता वाढवणे, सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि राज्यघटनेचे सर्वोच्चत्व यासारख्या प्रमुख घटकांचा समावेश होतो. या गोष्टी नॉन नेगोशिएबल आहेत. लोकशाहीबद्दल बोलायचे झाल्यास भारताला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हटले जाते. तिला इतके यशस्वी काय बनवते? या यशात अनेक घटक योगदान देतात. आपल्याकडे संसद, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये थेट प्रतिनिधित्व आहे. नियमित अंतराने होणाऱ्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय प्रक्रियेत सार्वजनिक सहभाग आणि राजकीय स्पर्धेत म्हणजेच पॉलिटिकल कॉम्पिटिशनमध्ये वाढ होत आहे. तू राजकीय सहभागाचा उल्लेख केला. भारतात मतदानाचे अधिकारांचे कसे विकास झाले आहे? मतदानाचा अधिकार सुरुवातीला प्रौढांसाठी व्यावसायिकारी तरी अस्तित्वात होता, परंतु तो प्रतिबंधित होता. स्वातंत्र्यानंतर सर्व प्रतिबंधात्मक तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आणि 21 वर्षांवरील पुरुष आणि महिला दोघांसाठीही प्रौढ मताधिकार म्हणजेच अडल्ट सफ्रेज सुनिश्चित करण्यात आला. नंतर मतदानाचे वय 18 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आले, ज्यामुळे युवा सहभाग लक्षणीयपणे वाढला. मी विकेंद्रीकरणाबद्दल वाचत आहे. लोकशाहीसाठी ते किती महत्त्वाचे आहे? विकेंद्रीकरण लोकशाही शासनासाठी अत्यंत मध्यवर्ती आहे. ते सत्तेचा दुरुपयोग नियंत्रित करण्यास मदत करते आणि सामान्य लोकांसाठी राजकीय सहभागाच्या संधी निर्माण करते. 73व्या आणि 74व्या दुरुस्त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला आणि त्यांचे अधिकार वाढवले. या दुरुस्त्यांमधून नेमके काय बदल झाले? या दुरुस्त्यांनी राज्य निवडणूक आयोग म्हणजेच स्टेट इलेक्शन कमिशन स्थापन केले आणि राज्यघटनेत 11वी आणि 12वी अनुसूची जोडली. त्या तळागाळातील लोकशाहीसाठी गेम चेंजर्स ठरल्या. मी अलीकडेच RTI बद्दल खूप ऐकले आहे. ते लोकशाही चौकटीत कसे बसते? 2000 नंतर लोकशाही सुधारणांनी हक्क आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला. 2005चा माहितीचा अधिकार अधिनियम नागरिक सक्षमीकरणासाठी आवश्यक मानले जातात. तो नागरिक सहभाग आणि सरकारशी संवाद साधण्याच्या संधी निर्माण करतो, ज्यामुळे ते अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनते. लोकशाहीला मजबूत करणारे इतर कोणते अधिकार आहेत का? नक्कीच. शिक्षण आणि अन्नसुरक्षाचे अधिकारांनीही लोकशाहीला लक्षणीयपणे बळकटी दिली आहे. हे अधिकार निश्चित करतात की लोकशाही सहभाग सर्व नागरिकांसाठी अर्थपूर्ण आहे. सामाजिक न्यायाबद्दल बोलायचं झाल्यास राज्यघटना विषमतेला कसे संबोधित करते? सामाजिक न्याय आणि समानता ही आपल्या राज्यघटनेची मूलभूत उद्दिष्टे आहेत. अन्याय निर्माण करणाऱ्या सामाजिक परिस्थिती दूर करणे आणि सर्व व्यक्तींसाठी सन्मानाची समानता निश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे. ही तत्त्वे जाती, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान आणि मालमत्ता यांच्यावर आधारित भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. अल्पसंख्याक आणि मागासलेल्या वर्गांसाठी कोणत्या विशेष तरतुदी अस्तित्वात आहेत? राज्यघटनेत अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी आहेत.
ते भेदभावास प्रतिबंध करते आणि समानतेचे, स्वातंत्र्याचे, शोषणविरोधी आणि सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्कांचे मूलभूत संरक्षण करते. आरक्षणाचे धोरण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय म्हणजेच अदर बॅकवर्ड क्लासेस यांच्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी सेवांमध्ये जागा प्रदान करते. या समुदायांना विशेषतः संरक्षण देणारे कोणतेही कायदे आहेत का? हो, अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम हे सामाजिक न्याय आणि समानतेसाठी महत्त्वाचे कायदे आहेत जे या समुदायांवरील अन्यायास प्रतिबंध करतात. महिला सक्षमीकरणाबद्दल काय? त्यात कशी प्रगती झाली आहे? ऐतिहासिकदृष्ट्या महिलांना अपुरे राजकीय प्रतिनिधित्व होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. 73व्या आणि 74व्या दुरुस्त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33% जागा आरक्षित केल्या. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी हे प्रमाण 50% वाढवले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी इतर उपाय आहेत का? नक्कीच, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. महिलांना समान मालमत्तेचे अधिकार आहेत आणि हुंडा प्रतिबंधक कायदा आणि कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा यासारखे कायदे महिलांचे सन्मान आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात. लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व 1951 मध्ये 4.50% 2014 मध्ये 12.15% हळूहळू वाढत गेले आहे. या सर्वांमध्ये न्यायपालिकेची काय भूमिका आहे? लोकशाही मजबूत करण्यात आणि सामाजिक न्याय मिळवण्यात न्यायपालिकेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ती घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावते आणि मूलभूत हक्कांद्वारे नागरिकांचे संरक्षण करते. न्यायिक निर्णयांनी मानवी हक्क, महिलांची सन्मान, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि आदिवासी सक्षमीकरणाला संबोधित केले आहे. शेवटी लोकशाहीमध्ये चांगले शासनासाठी काय आवश्यक आहे? चांगल्या शासनासाठी अनेक प्रमुख वैशिष्ट्ये आवश्यक आहेत. उत्तरदायी आणि जबाबदार सरकार, परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता, नागरिकांना प्रतिसाद, कामकाजात पारदर्शकता, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक विकास आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासन आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग. प्रिया, ही माहिती अविश्वसनीय उपयुक्त होती. ये स्पष्ट आहे की भारतीय लोकशाही केवळ निवडणुकांबद्दल नाही आहे, तर एक सर्वसमावेशक समाज निर्माण करण्याबद्दल आहे, जिथे प्रत्येक क्षण महत्त्वपूर्ण सहभागी होऊ शकतो. अगदी बरोबर आहे अनुज. लोकशाही केवळ एक प्रातिनिधिक रचना नाही, तर तिचे तत्त्वे प्रत्यक्ष व्यवहारात समागटित करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे ती समाजाच्या राजकीय जीवनाचा अविभाज्य भाग बनते. भारत आणि स्वातंत्र्यापासून अधिक विकेंद्रीकरण आणि लोकशाहीकरणाकडे लक्षणीय प्रगती केली आहे, ज्यामध्ये नागरिकांना अधिकाधिक लाभार्थी मानले जातात, ज्यांचा विकास हा एक हक्क मानला जातो. या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाबद्दल खूप खूप धन्यवाद. भारतीय लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी हे सर्व घटक कसे एकत्र काम करतात हे समजून घेण्यासाठी मला खरंच मदत होते. स्वागत आहे अनुज. लक्षात ठेव, राज्यघटना एक जिवंत दस्तावेज आहे, जी न्याय, समानता आणि लोकशाहीच्या मूळ तत्वांना कायम ठेवताना आपल्या विविध समाजाच्या गरजांना पूर्ण करण्यासाठी सतत विकसित होत असते. आता तुला हा विषय समजला आहे, तर तू आमच्या दर्शकांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे वाचू शकतोस का? यामुळे तुझे ज्ञान दृढ होईल आणि इतर विद्यार्थ्यांनाही मदत होईल. नक्कीच, मला ते करायला आवडेल. यामुळे सर्वांना संकल्पना म्हणजे कॉन्सेप्ट सुधारण्यास मदत होईल. So student, here are the revision points. It's good practice to pause the video and write the revision points for better learning. This will help you to remember the key points during your exams. Key dates to remember. 26 January 1950. Constitution of India came into force. 1951. First Lok Sabha elections. Women representation was 4.50%. 1989. Voting age reduced from 21 to 18 years. 1992. 73rd Amendment. Rural Local Government. 1993. 74th Amendment. Urban Local Government. 2005. Right to Information Act passed. 2014. Women representation in Lok Sabha 12.15%. Working of the Constitution. Core principles: secular, no state religion, democratic, government by the people, republic, head of state is elected,
not hereditary. Justice and freedom, fundamental rights guaranteed. Dynamic nature of constitution, amendable, parliament can make changes. Judicial review, courts can check amendments. Basic structure doctrine, certain features cannot be altered. Basic structure elements, non-amendable. Republican and democratic form of government, federal structure, unity and integrity of the nation, sovereignty, secularism, supremacy of the constitution. Why India is the world's largest democracy? 1. Population, over 1.4 billion people. 2. Regular elections, free and fair elections. 3. Universal adult suffrage, all citizens 18 plus can vote. And 4. Multi-party system, political competition. Features of Indian democracy: direct representation, parliament, state legislature and local government. Political participation, increasing public involvement. Political maturity, democracy integrated into society. Decentralization, power distribution at multiple levels. Voting rights, historical development. During pre-independence, adult suffrage was restricted. During 1950 to 1989, universal adult suffrage was applicable for 21 years. From 1989 till present date, we have universal adult suffrage for 18 plus. Impact of lowering voting age: youth participation, increased political engagement, demographic dividend, young population in decision-making and fresh perspectives in governance. Decentralization of democracy. Why decentralization is important? Power control prevents misuse of authority. Grassroots participation, common people in governance. Local solutions, community-specific problem solving. Democratic deepening. Democracy reaches villages. Key constitutional amendments. 73rd Amendment 1992, Rural Local Government. Panchayati Raj, 3-tier system. Constitutional status, legal recognition. State Election Commission, independent election body. 11th Schedule, 29 subjects for panchayats. 74th Amendment 1993, Urban Local Government, municipalities, city governance. Constitutional status, legal framework. 12th Schedule, 18 subjects for urban local bodies. Rights-based approach, shift after 2000. Rights-based governance, citizens as rights holders. Transparency, open government operations. Accountability, government answerable to people. Right to Information Act, 2005. Key features: citizen empowerment, access to government information. Transparency, reduces government secrecy. Participation, citizens can interact with government. Accountability, official responsible for decisions. Other important rights: right to education, free and compulsory education. Right to food security, access to adequate food. Right to work, employment guarantee schemes. Social justice and equality, constitutional objectives. Remove social injustice and discriminatory practices. Equality of dignity, equal respect for all individuals. Equal opportunities, fair access to development. Non-discrimination based on caste, religion, gender, etc. Anti-discrimination measures, constitutional prohibition against caste, religion, race, language, regional discrimination. Fundamental rights, equality, freedom, anti-exploitation. Cultural rights, protection of minority cultures. Educational rights, equal access to education. Protection of minorities and backward classes. Constitutional provisions. Equality rights to ensure equal treatment under law. Freedom rights to ensure religious and cultural freedom. Anti-exploitation
to ensure protection from forced labor. Cultural rights, to preserve language and culture. Educational rights, to establish and run educational institutions. Important legislation. SC, ST Prevention of Atrocities Act protects against violence and discrimination. Reservation policy. Who gets reservation? Scheduled castes, SCs. These are historically disadvantaged castes. Scheduled tribes, STs. These are indigenous communities. Other backward classes, OBCs. These are socially and educationally backward. Where is reservation applied? In educational institutions such as schools, colleges, universities. In government jobs such as central and state services. In legislative bodies such as parliament and state assemblies. Women's empowerment. In pre-independence period, women had minimal political participation. In post-independence period, there has been gradual increase in women's representation. Political representation growth. In year 1951, strength of women MP in Lok Sabha was 22, which was just 4.5% of total seats. In year 2014, strength of women MP in Lok Sabha was 66, which was just 12.15% of total seats. We still have to go long way to have enough representation. Constitutional provisions. 73rd and 74th Amendments, 33% reservation for women in local self-government, 50% in some states and Maharashtra. Leadership opportunities are given to women to get elected as Sarpanch, Mayor. Protective legislations. Dowry Prohibition Act has been enacted to prevent dowry demands. Domestic Violence Act has been enacted to protect women from household violence. Equal property rights has been enacted to give inheritance rights to women from husband and father. Institutional support. National Commission for Women has been established for national level advocacy. State commissions have been established for state level support systems. Role of judiciary. Key functions. Role of judiciary has been very important in constitutional interpretation in explaining constitutional provisions. Judiciary plays important role in protection of citizens' rights. It safeguards fundamental rights. Judicial reviews plays important role to keep checks on legislative and executive actions. Social justice has been upheld by judiciary to ensure equality and fairness. Important judicial contributions. Protection and promotion of human rights. Gender equality decisions to ensure protect women's dignity. Personal liberty protection to ensure individual freedom. Indigenous rights protection for tribal empowerment. Basic structure doctrine. Supreme Court has established the principle of judicial creation. Supreme Court keeps constitutional limits so that Parliament cannot destroy basic features. Preserves constitutional democracy to protect democracy. Good governance. Essential features. 1. Accountable government. It is responsibility of government to be answerable to people. Government should be transparent and encourage open decision-making. Regular elections should be held for democratic renewal. 2. Effective and efficient government. Such a government delivers quality public services. Such a government ensures optimal use of resources. Result-oriented governance. 3. Responsive government. Such government addresses public concerns. It has feedback mechanisms to listen to people. It has adaptive policies so that changes are made based on changing requirements. 4. Transparent operations. Open information such as effective RTI implementation. Ensure public participation so that citizens are involved. Lay down clear procedures that results in understandable processes. 5. Just and inclusive development. Ensure social justice that benefits all sections. Ensure equality so that equal opportunities are provided to all the citizens. Ensure sustainable growth, resulting in long-term benefits. 6.
people's participation, citizen involvement in decision-making, public consultation in policy formulation, ensure community participation during implementation of policies. All the best to all from Vivek sir. Subscribe to our channel and keep watching upcoming video. Keep learning. Thank you.